attività del mondo internazionale della scienza. I loro interventi, ai quali lo spazio breve dell'intervista forse non rende giustizia, ci consentono di ricostruire l'identità oggettiva che la storia della stazione Dorn ha lentamente e pazientemente costruito dalla sua fondazione fino ad oggi. Così, in alcune interviste, si sono raccolti gli elementi originali ed insoliti di questa storia. Soprattutto, la centralità del lavoro di ricerca della stazione nel rapporto tra una città complessa e insolita come Napoli ed il mare, elemento interno alla sua storia. O la unicità di un'istituzione che offre ormai da 100 anni l'occasione di scambio e di ricerca avanzata a studiosi di tutto il mondo. Naples has a very special relation with the sea. People have been living on the shores of the Bay of Naples for hundreds, thousands of years, and they have developed a relationship with the ecology of this place. The interaction between the people who've lived on the edges of this sea and the flora and fauna, the marine flora and fauna, have undoubtedly developed a very interesting and unique relation with each other. It is a fascinating area for study, and the city itself, with its educational institutions, with the Stazione Zoologica, is very well situated and organized to do this. I think Italy and Japan has much in common. For example, both countries are surrounded by the sea. We love seafood, and but we have been isolated in the Far East in a small island, and as you know, we have been offered a table to work, to study here in Stazione Zoologica for more than, say, 30, 40 years. Every year we have 2 scientists working here. And particularly for the young scientists, Japanese young scientists, this is the real window open to the Italian culture. I have been working now for 10 years on that problem. The problem is the electrophysiology of fertilization, along with Brian Dale and other people, as a consequence of my coming to the station and seeing what is a very common event in a sea animal. As it turns out, it's also a very common event and a good model for fertilization in general. And my point is that I think other people besides me who had the opportunity to work in a place like the station and to see the variety of opportunities that exist in sea animals would also find application, or even, as I did, changes in direction as a consequence of working with sea animals. That is the principal strength of the station, I think, is the richness of the animals that are here is, as far as I know, equal to any place in the world. We have seen in this last 50 years tremendous advances in biomedical research and on very complicated problems, because it has been possible for biologists to study diseases, to study them through model systems, and to bring to the benefit of the public solutions to some but not all of the diseases that confront us. In doing so, we've had to use animal models in order to decide how to deal with people. At the same time, we are very concerned about using as few animals as possible for a variety of reasons, including concern over the cost and the use of animals as substitutes for humans. So not only our own laboratory in Woods Hole, but much of the scientific community in America and in Europe have been looking for alternative models to study
those diseases which can only be dealt with by living beings. And in marine laboratories, we have the opportunity of reducing the number of warm-blooded animals by using marine animals as a substitute for experimentation. Ma il riconoscimento all'esterno in campo internazionale della stazione zoologica non ne ha bisogno, perché come è noto la stazione zoologica è un grande istituto che ha avuto e che ha tuttora una sua importante funzione nel campo della ricerca, di vari settori della ricerca. La stazione zoologica è sempre stata quello che si può definire un albergo per gli studiosi. Gli studiosi venivano alla stazione zoologica, avevano i loro tavoli di studio e lavoravano alle loro ricerche. La mia prima visita alla stazione zoologica è avvenuta credo una quindicina di anni fa e mi ricordo questa doppia impressione sono stato affascinato dalla storia della stazione, che è interessantissima, e dalla situazione in cui la stazione si trovava una quindicina di anni fa. L'idea di Anton Dorn, che adesso rimonta a un secolo, anche più di un secolo, è stata un'idea veramente originale, interessantissima e che è ancora di attualità, al punto che durante la riunione a cui stiamo partecipando si è ridiscusso il ruolo che la stazione zoologica potrebbe svolgere nello studio di problemi di evoluzione, cioè esattamente quello che Anton Dorn aveva proposto al momento della fondazione. Among the unique contributions of the Stazione to biology have been those reflected in its international character. I have an interesting example of that contribution in the work of 4 men who came at the early stages of their career to the Stazione Zoologica. Their names were Charles Otis Whitman, E.B. Wilson, T.H. Morgan, and Jacques Lerbe. Wilson and Dorn together established first here and then in America what was to become the new science of cytology. Wilson, the father of American cell biology and of cytology the worldwide, produced a fundamental textbook of the field, The Cell in Inheritance and Development. And Wilson, in turn, influenced a still younger American named Thomas Hunt Morgan. I can imagine no better example of the profound influence of a system of research and of an institution than the influence exerted by Dorn's concept of the Stazione Zoologica on the work of these 4 men who in turn changed the history of biology for the world. Allora, adesso non si tratta di fare la nuova stazione zoologica, ma direi quasi di rivisitare in una chiave più moderna, con una nuova struttura pubblica, di riavviare l'attività della stazione con programmi direi più attuali. Il fatto stesso che si è voluta questa pubblicizzazione della stazione zoologica e ci si è riusciti in una forma e in una formula, devo dire, molto brillante, agganciandolo cioè al Ministero della Pubblica Istruzione, è una grossa garanzia.